राधा 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 कृष्ण साचा। श्री राधा 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 कृष्ण कृष्ण साचा। श्री राधा कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण 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 साचा। कृष्ण कृष्ण साचा। कृष्ण कृष्ण
लोगों को गम से फुर्सत मिले लोगों को गम से फुर्सत तो सुनाओ मैं अपना फसाना। हैरत है कि कोई रिंद नहीं हैरत है कि कोई रिंद नहीं कब से खुला पड़ा है इशरत का मैं खाना। तलब न हो तो किसी दर से कुछ नहीं है मिलता, तलब न हो तो किसी दर से कुछ नहीं है मिलता, अगर तलब है तो दोनों जहां से सब कुछ है मिलता। तलब ना हो तो किसी दर से कुछ नहीं है मिलता, तलब ना हो तो किसी दर से कुछ नहीं है मिलता, अगर तलब है तो दोनों जहां से सब कुछ है मिलता। चल के नागते जामे इशरत कभी, ना तो चल के नागते जामे इशरत कभी, ऐसे तवज्जो का तलबगार हो, ऐसे तवज्जो का तलबगार हो, मुहब्बत किए लाओ ना भर के ना मुझे, मुहब्बत किए लाओ ना भर के ना मुझे, मुनावर तवक्को का तलबगार हो, मुनावर तवक्को का तलबगार
खुद नफादी जहाँ पे हो मेहरम हवस खुद नफादी जहाँ पे हो मेहरम ऐसे ही मस्कन का तलबगार हो ऐसे ही मस्कन का तलबगार हो ना तो चल के ना कटे जामे इशरत कभी ना तो चल के ना कटे जामे इशरत कभी జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ఉదయకాల ధ్యానానికి ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వాగతం. మనమందరం కూడా మన 2 చేతులను జోడించి శ్రీ మాతాజీ గారికి నమస్కరించుకుంటూ ఈ ప్రాతకాల ధ్యానానికి అనుమతిని మనం వేడుకుందాం. అమ్మా, దయచేసి మా అందరికీ కూడా ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే శ్రీ మాతాజీ. నేను కేవలం మీ పరికరాలను మాత్రమే. దయచేసి మా అందరికీ కూడా చక్కటి స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా అందరిలోనూ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం మన 2 చేతులు భూమాతపై ఉంచుకున్నామండి. అమ్మా భూమి మాత, దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ధ్యానం చేయడానికి మా అందరికీ కూడా అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మిమ్మల్ని అనునిత్యం మా పాదముతో తాకుతున్నా కూడా మీరు మమ్మల్ని క్షమిస్తూ భరిస్తున్నారు తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించి మాకును మీ అంతటి ఓర్పును సహనాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మాలోనూ మా చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లోనూ ఉన్న అజ్ఞానాంధకారాన్ని నెగటివిటీస్ని తొలగించి దయచేసి మాకు ధ్యానానికి కావలసిన అనువైన పరిస్థితులను కల్పించండి తల్లి. మనమందరం కూడా కుండలిని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం వేస్తున్నామండి.
మన 2 చేతులు కూడా మన హృదయం దగ్గర ఉంచుకొని, మనల్ని మనం ఒక్క నిమిషం పాటు గమనించుకుందామండి. శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు చూపుతూ, మన 2 చేతుల్ని మన హార్ట్ లెవెల్‌లో ఉంచుకుందాం. మన 2 చేతుల్ని చాపి ఒడిలో ఉంచుకుందామండి శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు చూపుతూ. ఇప్పుడు మనం 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేష్ మంత్రం విందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माताजी.
మన ఎడమ చేతిని అటు ఇటుగా ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమిపై ఉంచుకొని మన ఉడానాడిని శుద్ధి చేస్తుంది. అన్నాను. దయచేసి నా ఎడమవైపు భాగంలో ఉన్న సమస్త చక్రంలో బాధలు, దోషాలను భూమితత్వం ద్వారా తొలగించండి తండ్రి. దయచేసి నాలో శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని, నిర్మల భక్తిని ప్రసాదించండి. మా అందరిలోని దైవికమైన జ్ఞానాన్ని స్థాపించండి తండ్రి. ధర్మాన్ని స్థాపించండి. ధర్మ మార్గంలో నడిచేలా చేయండి తండ్రి. మాలో ఒకవేళ ఏమైనా అగురువుల ప్రభావాలు, అజ్ఞానము ఉన్నట్లయితే దయచేసి వాటన్నింటినీ పూర్తిగా తొలగించండి. గతం తాలూకు ఆలోచనల్ని కలిగించండి తండ్రి. మనం మన ఎడమ అరచేతిని అలాగే మన ఉదానాడిని మన సహస్రారాన్ని గమనించుకున్నామండి కొద్దిసేపు. ఇప్పుడు మనం మన కుడి చేతిని శ్రీనాథజీ గారి వైపు చేస్తూ మన ఎడలో ఉంచుకుందామండి. ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు మన పింగళ నాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. అమ్మ దయచేసి నా కుడివైపు భాగంలో ఉన్న సమస్త చక్రంలో ఉన్న బాధలను, దోషాలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. దయచేసి నాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని, శ్రద్ధను ప్రసాదించండి. మాలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, అధికమైన ఆలోచనలను తొలగించండి తల్లి. మా కుడి మూలాధారములో శ్రీ కార్తికేయుని స్థాపించండి తల్లి. తద్వారా మాలో ఉన్న ఆసురీ లక్షణాలను సంహరించండి. మా భవిష్యత్ భయాలను తొలగించండి తల్లి.
మన కుడి అరచేతిని అలాగే పింగళా నాడిని ఇంకా సహస్రారాన్ని కొద్దిసేపు గమనించుకుందామండి. మన 2 చేతుల్ని కూడా మన ఒడిలో ఉంచుకున్నామండి. శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు చూస్తూ. అమ్మో! దయచేసి మమ్మల్ని సమస్థితిలో ఉంచండి. సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మాలో శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని, శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేయండమ్మా. దయచేసి మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. దయచేసి మాలో సమస్త చక్రాలలోని మీ యొక్క శ్రీ చరణాలను దర్శించుకోగల శక్తిని, స్థితిని మాకు అనుగ్రహించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఒక్కొక్క చక్రం మీదుగా మనం సహస్రారం మీదకి తీసుకెళ్దామండి. మొదటగా మూలాధార చక్రం, స్వాధిష్టాన చక్రం,
మనలో ఉన్న కుండలిని మూమెంట్‌ని మనం గమనించుకుందాం. మణిపూర చక్రం, అలాగే మన భవసాగరం కూడా అనాహత చక్రం, దయచేసి నా హృదయ ద్వారాన్ని తెరవండి. దయచేసి నా హృదయాన్ని తెరిచి ఉంచండి తల్లి. మమ్మల్ని భయరహితులుగా చేయండి. ఈ మనసు, ఈ బుద్ధి, అహంకారం ఏవి మేము కాదు తల్లి. కేవలం ఆత్మస్వరూపులం మాత్రమే. విశుద్ధి చక్రంలో పెట్టండి. ఆజ్ఞ, దయచేసి మా ఆజ్ఞా చక్రాన్ని తెరిచి ఉంచండి. మాలో క్షమాతత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా వెనుక ఆజ్ఞా చక్రంలో ఉన్న గతం తాలూకు ఆలోచనలు ఏవైతే మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని అడ్డుకుంటున్నాయో వాటన్నింటినీ క్లియర్ చేయండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రారం మీదకి తెచ్చుకున్నామండి. అమ్మా దయచేసి మా కుండలిని మాటను చుట్టూ ఉన్న భగవత్ శక్తితో కలపండి తండ్రి. దయచేసి నాకు నిర్విచార స్థితిని, నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించండి.
మన చిత్తాన్ని కూడా పెట్టుకొని కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలో ఉన్నాము. మనం ఇదే స్థితిలో ఉంటే శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాలు విందామండి. Now we go to void. Though in the 7 layers it is little confused with Nabi, but we have to see to void also. In dharma, in sustenance, we get happiness about it. When we try to be nice to someone, we get happiness out of it. But some people who are supposed to be dharmic can be horrid, so boring that you would like to run away from such people all your life. They are supposed to be very religious people. They get up at 4 o'clock in the morning, torture everyone around. Then they do their arti, rubbing of what you call the sandalwood. Then having a bath with a big stotra going on. Everybody must wake up. Maybe the mother has slept very little, she is looking after her children, or something going on. They must disturb everyone saying that they are dharmics. Very hot-tempered, angry people. This dharma can be neutralized in a very, very simple way. That dharma is your own concentration. Inward. Like you want to donate something to someone, it's just between you and God. There is no expression of it outside at all. If you are honest, God save me from many honest people, I tell you. Some of the so-called honest can be so blunt that you cannot go near them. They think if they are honest, then they have a right to cut everybody's throat. स्पष्ट वक्ते इत्यादी इत्यादी आपल्या मराठा शाहीमध्ये पुष्कळ आहेत अशी उदाहरण. मी एवढ्यासाठी मराठीत नाही बोलत की मी बहु वाहते. In Marathi language, you see, we have beautiful names for such people, you see, who are karmathas,
and absolutely Dandeshahi we call them, Dandadhari. Such a Pandit, if he is going from this side, go from the other side of the road. Otherwise he might just hit you hard. You ask him, what is it? Why did you hit me hard? Because you are not supposed to take your parting to that extreme of the head. Mataji has said the parting should be in the center. But it is for you, I have said it, not for anybody else. It should be concentrated on yourself. The dharma is for ourselves. Mataji has said, I am surprised sometimes at what I am saying. So many people have this bad habit of going around saying, Mataji has said that this should be done. Mataji has said this should be done. I don't know if I have said it or not. But why do you say? You should say, I say. Why don't you say that I say as a yogi? But it is all your own. It's your own clearing that is important in dharma and not anybody else's. There's a relationship between you and your guru, direct. Supposing you come and tell me something that Mataji, this is between you and me. That is between you and me, though I am not bound by it, not at all. If it is necessary, I may speak it out. But 99% I'll keep it that as a secret. So it is the secrecy of your own dharma. The beauty of it is like this. You see the subtleties. Sukshmat Bhaga. If you are a dharmic man, it's so sweet, you know. Suddenly you find this shine appearing, like a diamond suddenly, with all the facets. Suddenly you find a person, oh, what a beautiful man he is. But you are not looking after yourself, looking after everybody's dharma. Then the same thing will happen. That the joy of dharma will only will be felt if you limit it to yourself. That cannot be shared. Virtues cannot be shared. Can I share my virtues with you? I cannot. You can support it. Somebody has a virtuous man, then you can support him. But the joy of that dharma, that rasa falling into your heart, nobody else can enjoy it. You enjoy your own chastity. It is of course written, ki thou shalt not do, thou shalt not do. These are all commandments have come, but they can come only from God, not from you. Once you start doing it to others, you are finished. You have lost the joy of your dharma. Now we have one Mr. Kulkarni here. His dharma is like that. There are many like Mr. Patil is there. So many like that. I mean, I don't want to name any more, otherwise Jay will start jealousy. But we have lots of people who have a dharma within them, which just shows, suddenly. And you try to test them. They will just tell you, but Mataji, त्याच्यात आमचं चुकेल तर. Absolutely on the point of dharma if you are. You will never teach dharma to others. Preaching religion is against religion. You cannot preach. How can you preach religion? I cannot understand. Till today I have not been able to understand. How can we preach religion? We can only evolve our own, imbibe our own. Except for the people who are incarnation. They can tell what is religion, but they cannot put religion into you. And when you start enjoying
that religion within you, you start having that more and more within yourself. Then you start respecting yourself. Your self-respect comes. So, we take it to this, that religion is the respect. The neutralization of using religion for wrong things is respect. Respect every other person. Respect his religion. Respect the principles of other religion. Of religion I am saying. नहीं तो उठले नहीं लागले भूताच्या मागे. Again discrimination should be there. I am saying respect the religion that is within you and the religion in another person. Maybe secretly that person is very religious, outwardly he doesn't show up. All the centers, if I have to talk, it will be too much. सगळं सांगायचं का? काय? मजा येऊन राहिली आहे? बरं मग एक आणखीन सांगते काम. हां? Whatever you say, I have no desire. So we come to religion, which is a part of Nabi. The satisfaction of religion is only possible when you learn to respect other people, their religion, their styles. Because in Sahaja Yoga, very commonly, there is a Marathi word for that, kul. In English, I don't know, a king, I think is the word. That he is catching there, she is catching there, that thing is catching, that thing is catching, is a crack in the head. For Sahaja Yogis, it is very common. Arey, what is catching in you? Everybody is caught up by you, and here you are. That person is catching there, that person is catching there, this person has this catch, that another has that catch. This is how Sahaja Yoga is going to improve or fall down. Without telling that person, without talking to him about it, you can correct his catches and your own. Why are you catching? Because you have some weakness. I never catch from anyone. So to denounce somebody or to put down somebody is not proper. That shows you have less strength. So you should say that, Mother, I have less strength, and because that person has so much of this kind of a vibrations, I feel a little bad. If the whole world is all right and then you are going to feel all right, then what's the use of having this light? Just think of this. Then we'll say that all right, I am the light and I have to give light, I am a realized soul. But when all the lights are all right, then only I will be with them. So what a light and a half, what's the use of having such a light? We should have such lights that can go in the darkness and finish that darkness. That light is the light of Dharma within us. It is not how many times you meditate, how many times you sit in the water, put your feet in the water, or use my photograph, or what you do and all these rituals. It is not that. It is how much Dharma is within your heart. Sharayu's mother is another very great example of that Dharma. There are so many of them, but I am mentioning all the senior people because you don't feel jealous of them much. So try to imbibe the Dharma within yourself. And then you will see eventually you will become a very generous hearted person, very generous hearted, because you will start tolerating everyone.
even generous as far as money is concerned. That's something so gross. I mean, a person who is a conjuice of money is absolutely gross. But beyond that is tolerating other people. There are some people who have a nice house. They don't want anybody else to come in. In London, it's very common. I've seen in England, very common. They'll have a huge, nice house. All the time they're cleaning, sweeping, swabbing, putting, polishing. Even rat won't enter that house. And they used to say, you have an open house or what? I said, yes, I mean, you have a closed house. I didn't know what is a closed house. Say that our comfort is ours, Saturday, Sunday should be our own and we cannot share it with anyone. That sort of a temperament. Then you start tolerating, you become generous. You start giving for others. Giving vibrations. So, you know that I have told many people who catch on Navi or void that today you do some daan. So they will go and give it to Indira Gandhi. Because they want a seat in the election. This is the speciality of rational people. माताजींनी दान सांगितलं ना, मग झालं. So do some daan. There are so many places where one can give gifts. Of course, Sahaja Yoga is one of the greatest places where you should give daan. But there are so many places. But don't remember and go and tell them that, all right, I'll give you 5 rupees, but you will have to put my at least initials in the marble. Kanjusha. Put those initials of mine in the marble with the black. Generosity just flows. It flows and emits by itself, and you just start enjoying it. Now, the most important chakra is that of the Jagadamba, is the heart. And this gives you joy. At a point where you have relationship with your children, Udara Charitanam Vasudhaiva Kutumbakam. The people who are generous, for them the whole world is their own children. For everyone the love flows. Everybody's worry is the worry of that person. This comes from the center heart, that you try to mother every person. That feeling is there. But the anti-joy people are, this is my son, this is my daughter. Now the son will bring a dowry, so keep some good food for him, and to the daughter give her some dahi bhat. Then goes little further. This is my son, this is my daughter. I must get all the money in the world, live like a miserly fellow, to spend in the marriage of my children. Then what happens to you? You are left high and dry, children go away, then don't even look at you.
Then this is my father, this is my mother. This is my daughter, this is my son. And I have to look after them after all. So I can make some black market money. What is the harm after all? You see, I have to look after. This is rationality against the heart. The ones whom we so-called protect, we put them into sin. Go further. This is my son, this is my daughter. They must become prime ministers after me. Or they must get money. So what can I do? He is my son, he is looking after me. This is my son. He knows all the things that I have done. So, after all, even if the whole country goes to dogs, what does it matter? I am a mother, I am a father. I must look after my children. That's my first and prime duty. So the joy is absolutely killed because you see your children misbehaving, you see your children going to dogs, you see them going away from God, to hell. Many parents are responsible for sending their children to hell. They are supposed to be looking after their children. Then the other extreme, of course you know that when you get such examples, then the reaction comes in where, like the West, you just don't care for your children, throw them in the dust. So, these protective measures we take, or these paternal feelings we have, should be without any attachment and fear. Any fear. Insurance, children must get insurance money. Because tomorrow we die, what will happen to them? What about these birds? They never insure themselves. So insure yourselves, insure everyone. Go on worrying about your children. हे मुलीसाठी ठेवणीतलं ठेवून द्या. लग्नात तिच्या. लग्नाच्या वेळा ती निघेल फाटकं तिकडे. All sorts of efforts we put in to give protection because we have fear. We have fear of the future. And this fear of the future could be got rid of. Then our protection will be at a time when they need the protection. When they do not need the protection, we are not going to give them any protection. Then only our protective joy will be complete. Follow. कल्याण है. So the protection is given by the goddess to her bhaktas, not to abhaktas, not to rakshasas. But you people do not discriminate in protection. To you, a son who is born, who may be a rakshas also, doesn't matter, give him protection. Others are to be protected from him, but you are protecting. People are frightened of your son. But you will be protecting him still, giving all protection and encouraging him to kill others, removing their protection and giving them fear. So what is the essence? First and foremost is, essence of heart chakra is security.
is to feel your own security yourself. Feel your own security within yourself. Only the realized can feel that security because they know they have their Atma, their spirit. At small, small things, we destroy our security. Like supposing you wear a blue shirt and a black pant, finished. You can't walk on the street because everybody will start criticizing. You will wear a wet pant just to match with the blue one and get some trouble. But you cannot wear something different because the whole world will be saying, oh God, you are wearing this and that. So the complete security within yourself is that you are the self and these things are not important. If you are a secured man, your children will also find that out, that their security lies in finding their own securities. They themselves will say now, don't try to help us to spoil us. Do not give us things by which we feel more insecure. And such children would be really brave children, like Shivaji was. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. కొద్దిసేపు మనం అందరం కూడా నిశ్శబ్దంగా ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనం (1979) డిసెంబర్ 30న మనలోని సమస్త చక్రాల గురించి ఇచ్చిన ప్రవచనం అండి. ముంబైలో ఇచ్చారు. దీనిలో మనం ఈరోజు భవసాగరం అలాగే హృదయ చక్రాల గురించి విన్నాము. సమయాభావం వల్ల శ్రీ మాతాజీ గారి ఈ ప్రవచనం నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రం ఇప్పుడు మనం చూద్దాం తెలుగులో. మనం మన భవసాగరం ఇప్పుడు మనం మన భవసాగరానికి వద్దాం. దీనిని 7 చక్రములలో ఒకటైన నాభి చక్రంతో పొరబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం భవసాగరాన్ని కూడా విడిగా పరిశీలించాలి. పోషణ ధర్మంలో మనం ఆనందాన్ని పొందుతాం. కానీ కొంతమంది ప్రజలను ధార్మికులుగా ఉండవలసిన వారిని కలిసినప్పుడు ఇతరులను వారెంత విసిగిస్తారంటే మీరు దూరంగా పారిపోయి జీవితంలో ఇంకొకసారి వారిని కలుసుకోకుండా ఉండాలి అనిపిస్తుంది. ఎవరికైనా ధర్మం అనేది మీ యొక్క అంతర్గత ఏకాగ్రత. ఉదాహరణకు మీరెవరికైనా ఏదైనా ఉదార బుద్ధితో దానం చేయాలనుకున్నారనుకోండి, కేవలం అది భగవంతునికి మీకు మధ్య మాత్రమే తెలిసి ఉండవలసిన విషయం. దాన్ని గోప్యంగా మాత్రమే ఉంచాలి. అంతేగాని బాహ్యంగా దాన్ని వ్యక్తీకరించడం వల్ల అంత ఉపయోగం ఉండదు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. నిజాయితీ పరులమని చెప్పుకునే కొంతమంది ఎంతో మొండిగా ఉంటారు అంటే వారి సమీపానికి కూడా మనం వెళ్ళలేము. వారు నిజాయితీ పరులు కనుక ఎవరిపైనైనా ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి హక్కు ఉందని అనుకుంటారు. ఈ ధర్మం అనేది కేవలం మీ వ్యక్తిగతం. వేరెవరితోనూ దానికి సంబంధం లేదు అని నేను మీకు చెప్పాను. మీలో మీలోనే ధర్మంపై ఏకాగ్రతతో ఉండాలి. ధర్మము మనం ఎవరితోనైనా సఖ్యంగా ఉన్నప్పుడు మనం సంతోషంగా ఉంటాం. అలాగే మనం ఎప్పుడూ కూడా సత్యమైన వాటిని గమనించుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి మతం అంటే మనం గౌరవం అని అంగీకరిద్దాం. మతంను అసత్యమైన వాటికి ఉపయోగించకుండా పక్షపాతం లేకుండా ఉండడాన్ని గౌరవం అని చెప్తాం. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా గౌరవించండి. ఆ వ్యక్తి యొక్క మతంను గౌరవించండి. ఇతర మతం యొక్క ధర్మాలను గౌరవించండి అని చెప్తున్నాను. మీకు వివక్షణ అనేది ఉండాలి. మీలో అంతర్గతంగా ఉన్న మతంను గౌరవింపమని చెప్తున్నాను. అలాగే మరొక వ్యక్తిలోని మతాన్ని కూడా గౌరవింపమంటున్నాను. బహుశా అవతలి వ్యక్తి అంతర్గతంగా దైవభక్తి గల గొప్ప వ్యక్తి అయి ఉండవచ్చు. బాహ్యంగా అది అతను కనబరచకపోవచ్చు. నాభి యొక్క భాగమైన మతం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇతరులను, వారి పద్ధతులను, మతాలను గౌరవించినప్పుడే మతంలోని సంతృప్తి సాధ్యపడుతుంది. అవతలి వ్యక్తికి చెప్పకుండా, దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఆ వ్యక్తి చక్రములలోని అవరోధాలను, అలాగే మీ చక్రముల్లోని ఇబ్బందులను కూడా తొలగించుకోవచ్చు. మీ చక్రంలో అవరోధములు ఎందుకు వస్తున్నాయి? కారణం మీలోనే ఏదో లోపాలున్నాయి. నాకెవరి నుండి వారి దోషాలు రావు. కాబట్టి ఎవరినో కించపరచడం లేక తక్కువగా చూడడం తప్పు. అది మీ బలహీనతను వ్యక్తపరుస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితిలో మీరు శ్రీ మాతాజీ నాలో శక్తి క్షీణించింది కానీ అవతలి వ్యక్తి చైతన్య తరంగములు బలంగా ఉన్నాయి. నాకు అలా లేవు, కొంచెం బాధగా ఉంది అని భావించాలి. మనలో ఉండవలసిన కాంతి ఎలా ఉండాలి అంటే అవి చీకట్లలోకి చొచ్చుకొని పోయి ఆ చీకట్లను పారద్రోలగలగాలి. మనలోని ధర్మము యొక్క కాంతి ఇంత పటిష్టంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారండి. మీరెన్ని పర్యాయములు ధ్యానంలో ఉంటున్నారు, లేక ఎన్నిసార్లు జలపాద క్రియ చేస్తున్నారు, ఎన్ని మార్లు నా చిత్రపటాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు, లేక ఇలాంటి
తంతులాగా జరిగే కార్యక్రమాలు ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నారు అనేది లెక్క కాదు. మీ హృదయంలో అంతర్గతంగా ధర్మం ఏ మేరకు ఉంది అనేదే ముఖ్యం. మీలో ధర్మాన్ని అలవర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. చివరకు మీరొక గొప్ప ఉదార పురుషులుగా మారారని మీరు తెలుసుకుంటారు. ప్రతి వ్యక్తి ఎడల కూడా సహనంతో వ్యవహరించడం మొదలు పెడతారు. తర్వాత హృదయ చక్రం ఉంది. అతి ముఖ్యమైన చక్రం జగదాంబకు సంబంధించినది. ఇది హృదయ చక్రం మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. తమ పిల్లలతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నవారు ఉదార స్వభావులు, వసుదైవ కుటుంబకమని భావించే వారందరిలోనూ ప్రేమ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వ్యక్తి గురించిన బాగోగులను ప్రతి వ్యక్తి పఠించుకుంటారు. మాతృ ప్రేమను ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి పంచాలనే భావన మధ్య హృదయ భాగం నుండి జగదంబ స్థానం అక్కడి నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి భగవతి తన భక్తులకు రక్షణను కల్పిస్తుంది. అంతేకాని భక్తిపరాత్వం ఏమాత్రం లేని వారిని, రాక్షసులకు ఆమె సంరక్షణనివ్వదు. ప్రప్రథమంగా హృదయ చక్రం యొక్క కర్తవ్యం సంరక్షణను కల్పించడం. మీలో మీ యొక్క భద్రతను అంతర్గతంగా గుర్తించండి. కేవలం ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన వారు మాత్రమే ఆ భద్రతను అనుభూతి చెందగలరు. మీలో అంతర్గతంగా ఉన్న సంపూర్ణ రక్షణ మీరు ఆత్మస్వరూపులని ఎరుకతో ఉండడం. మీ స్వీయ రక్షణను మీలో తెలుసుకోండి. అప్పుడు ఆ రక్షణ మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మిక లోతుల్లోనికి తీసుకువెళ్తుంది. మీరు జీవితంలో ఎందుకు అభద్రతా భావంతో ఉంటారు? దైవ సన్నిధిలో ఉన్న వ్యక్తి, దివ్య ఆశీస్సులు పొంది ఉన్న వ్యక్తికి ఇంకా ఏం కావాలి? పరమేశ్వరుణ్ణి మీరు మీ ముందు నిలుపుకున్నారు. ఇంతకన్నా ఇంకేం కావాలి మీకు అని శ్రీ మాతాజీ గారు అడుగుతున్నారండి. మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆధ్యాత్మికతను కలిగి ఉండాలని, మనలో ఉన్న ఆత్మను గమనించుకోవాలని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఆవిడ మనలో ఉన్న కాంతిని మనం గుర్తించగలగాలి. ఆ కాంతిని మనం పటిష్టపరుచుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీ, అమ్మ, మీరు చెప్తున్న ఈ విషయాలన్నీ కూడా గమనించి గుర్తించగలిగే శక్తిని, జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి మా అందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. తెలిసి తెలియక మా ద్వారా జరుగుతున్న తప్పులను మన్నించండి. మీరు చూపించిన మార్గంలో నడిచేలా చేయండి తల్లి. మనం అందరం కూడా ఒక్క నిమిషం పాటు ధ్యానంలో ఉండాలి. ఈ రోజు మనం విన్న ప్రవచనం 1979 డిసెంబర్ 30న ముంబైలో శ్రీ మాతాజీ గారు సమస్త చక్రాల గురించి ఇచ్చిన ప్రవచనం అండి. ఇది ఆల్రెడీ చైతన్య లహరిలో ఉంది. కావాల్సిన వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ శ్రీ మాతాజీ. మా అందరికీ కూడా ఈ సామూహికతకు అనుమతించినందుకు మీకు మా శతకోటి ధన్యవాదములు. తెలిసి తెలియక మా ద్వారా ఏదైనా అపరాధం జరిగినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ మన్నించండి తల్లి.
మా చిత్తం ఎల్లప్పుడూ మా సహస్రారం అందును మీ శ్రీ చరణాలు ఉండే శరణం. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతకి. మనమందరం కూడా కలెక్టివ్ గా బంధం తీసుకుందామండి. జై శ్రీమాతజీ అండి. ఈ రోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మనందరం కూడా రేపు ఉదయం ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. No.